I would like to thank Datuk Sri S. Samivelu for appointing me to the post of Secretary General of the party. It is the highest appointed post. I am mindful of the heavy responsibilities of the post. It requires that I conduct the business of the Congress in accordance with the Constitution and shall carry out instructions of the President and the Central Working Committee. However, I owe a heavy responsibility and loyalty to MIC over and above any one individual, even if that individual is me or the President of the party. For the record, I'm an elected CWC member. It is the very foundation upon which I have been appointed as the Secretary General of the party. Therefore, I am answerable to the delegates, the branch chairman, and to my fellow MIC members. They have voted me into the CWC. I can't forsake my own conscience and the interests of the party to safeguard my own position in the party. I'm a great admirer of Martin Luther King Jr. In fact, I've used his quotes on all my party campaigns and it's on my blog as well. This quote resonates with me. I quote Martin Luther King Jr. I've always felt that ultimately, along the way of life, an individual must stand up and be counted and be willing to face the consequences, whatever they are. I believe that the time has come. I'm not here to argue about the tenure of the current president, nor the merit in the argument asking him to step down. Let that be clear. What I'm against is the use of the presidential powers to expel a member, and even that, elected CWC members for asking him to step down earlier than his announced date. That is not what Article 61.2 of the Constitution was intended for. Please remember, it was this current president who set the precedent some 40 years ago by publicly asking the then president, Tun Viti Sambandan, to step down. History is repeating itself, or you can even call it karma. MIC is a democratic party with a system of check and balance. Delegates have voted in CWC members for a reason. Summarily expelling members by use of presidential powers will not solve the problem within the party. If anyone disagrees with the view of another member, he should offer counter-arguments, not summarily expel him. If it is considered that his actions are detrimental to the interests of the party, please refer him to the disciplinary committee and give him the right to defend himself. The presidential power of expulsion should be used as a last resort, not the first option. The Indian community is watching us. The nation is watching us. We are sending wrong signals to the Indian youths who might be interested in joining the party. How are we to unite the Indian community with its diverse views if we do not respect dissenting opinion? Please remember, we must go back to the voters who are the ultimate deciders of our fate. I still have great faith in MIC and its ability to lead the Indian community. I love this party. It is the responsibility of each member to make it strong and safeguard its democratic principles. This is my contribution towards that cause. I trust God and the people are with me on this. I have stood up and am willing to face the consequences, whatever they are. Thank you. Saya sebagai setiausaha parti mempunyai tanggungjawab kepada keseluruhan ahli-ahli MIC dan juga untuk memastikan bahawa prinsip-prinsip demokrasi dalam parti itu diperkukuhkan dan tidak digugat. Jikalau saya ingin mengambil jalan mudah dan mementingkan kepentingan diri saya sendiri, saya boleh berdiam diri. Tetapi ini bukanlah cara penyelesaiannya. Jadi saya telah mengambil keputusan untuk menyuarakan pendirian saya dan menyatakan bahawa saya tidak bersetuju dengan pemecatan ahli-ahli CWC dengan menggunakan kuasa Presiden
tanpa memberikan hak kepada mereka untuk didengar menerusi disciplinary board. Ini adalah pendirian saya. இந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக எனக்கு வந்து பல கடமைகள் உண்டு. அதில் முக்கியமான கடமை வந்து இந்த கட்சி நலனும் இந்த கட்சியின் உறுப்பினரோட உரிமையையும் வந்து பாதுகாக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் வந்து சௌரியமா வந்து ஒண்ணுமே சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனா இருந்தாலும் அது வந்து முறையா இருக்காது. என்னோட கடமையில வந்து நான் தவறிடுவேன். ஆகவே நான் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன். இந்த மத்திய செயற்குழு உறுப்பினர்களை வந்து எந்த ஒரு விசாரணை இல்லாம நீக்கிறது வந்து அதை நான் எதிர்க்கிறேன். அதுக்கு எதிர்ப்பாக நான் வந்து என்னோட கருத்து கூறுறேன். நான் தேர்தலில் நான் தேர்தலுக்கு நிற்கும் போது MICல மைக்கால வந்து நான் தேர்தலில் நிற்கும் போது நான் வாக்கு கேட்கிறப்ப ஒவ்வொரு பேராளர்கள்ட்டையும் நான் வாக்கு கேட்கிறப்ப அவங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். என்ன சொன்னாங்கன்னா, தம்பி நான் உன்னை வந்து ஓட் பண்றேன், உனக்காக நான் வந்து ஓட் பண்றேன், ஆனா நியாயமான நேரத்தில் வந்து நீ வந்து நின்று கேள்வி கேட்கணும், நியாயத்துக்கு வந்து நீ நிக்கணும், குரல் கொடுக்கணும்னு கேட்டாங்க. அதுதான் எல்லா பேராளர்களும் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இதுதான். ஆகவே அந்த அடிப்படையில் வந்து நான் இன்னமும் வந்து நான் ஒரு குரல் கொடுக்கலன்னா, நான் சும்மா இருந்தேன்னா என் கடமையில இருந்து நான் தவறுறேன். எனக்கு முக்கியமானது வந்து பேராளர்கள் வந்து என்னை வந்து ஒரு CWC மெம்பரா வந்து என்னை வந்து எலெக்ட் பண்ணது. அந்த கடமையை வந்து நான் கண்டிப்பா செஞ்சாகணும். அதனால இந்த நான் முடிவு எடுத்திருக்கேன். நன்றி. We can all have differing opinions. He can have a different opinion, I can have a different opinion. But the principle of democracy requires that we respect each other's differing opinion. When a person expresses a view differing from you, if you take an action, you know that person's view can be even far-fetched, or it can even be ridiculous. The way to put it right is argue back with him and tell, look, if somebody asks you to step down, and you say, look, this is the reason why I should not step down. This is what I need to do. This is what I plan to do, and let the people decide. But instead of that, you know, if you take this approach, it shakes the very foundation of democracy in MIC. Saya membuat pendirian ini di atas prinsip saya sendiri dan memikirkan semasa-masanya apakah konsekuensinya. Ya, ini tidak kena mengena dengan tindakan saya atau pendirian saya, tidak kena mengena dengan pendirian atau tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak. I've not formed any opinion on that. I'm an MIC member. I'm a loyal MIC member. But yes, also they are also loyal MIC member. Yes, you see, people can have different approach. Okay, right, as of now, I've not formed any opinion on that. So, do you expect more people to come out and voice their opinions on this issue? I do not know. But there are a lot of people talking, a lot of people are, you know, whispering. But how many will stand up and risk everything? I do not know. But I've risked a lot of things. You know, I'm the Secretary General of the party. I have by all accounts, I have a bright political future. They have not taken this step. I've forsaken all this. I've put everything online because if I choose to keep quiet after this, then I can't live with my conscience, and I can't live with the people on the basis of which, you know, they voted me in. So it's a very difficult decision. I've thought about it a lot. It's not an easy decision, but it has come to a point that I have to take this decision.